Igbo bụ Igbo ndị ọma, ekene m unu, asị m unu nke onye chiri nya zelo. Asị m ọmaka ya emekwa n'anyị bụ Igbo, ọmaka ya emela anyị bụ Afrịka, ya maka ya emela anyị bụ ndị isi ojii. Ọkwa m bụ Chukwuka Dibe, ugo ebe n'aja nke mgbe agba ogidi. Akụ ilu ili nke abụọ ma nna ya wesị alụ. Asị m unu ka nkene unu. Na-ekene ndị ichie nwoke, ichie nwaanyị, ichie okwu, ichie nta. Na-ekene Igbo ekene oru. Na-eke ada Igbo ekene ada oru. Ekene ada isi mkpe. Na-ekene ogwugwu, na-ekene udo, kene ngene, kene arọbi n'agụ, kene nne achịghị, kene nne ihe agụ. Sifado. Ekene mchim, kene ndị ichie, kene ndị niile kpọrọ anyị ọrụ a. Kene ọra mmanya na vaso. Sifa maka ya emela anyị. Nọchọ nke ọ ya eme anyị ya nwụ dachie ụzọ. Nọ ife anyị kwuru n'ọfọ. Na mgbede a asị m ka m tinye ọnụ n'okwu ife gbasara a topic called ife ndị na-eli ya na ife ndị na-asọ. In English, it's called Totem and sigil. I can mix ihe a with oyibo maka we need to carry other part of African society, to carry them along. First of all, we need to ask ourselves, what is sigil? What is totem? I've been around a lot of social cycle, a lot of social media platforms. I also see a lot of Africans make some terrible utterances. As if Africans, we don't know nothing. Before this colonial imperialists were there. But it's funny because these people who said all these things, they don't know, they don't have any information about their roots or who they are. Before the coming of the colonial imperialists, Africans, especially the Igbos, I will use Igbo because this is my roots. Igbos, we do not believe in flag to identify families, tribes, families, a clan, people, a certain group of people. We do not believe so in flag. But I believe in using totems and sigils. This is one reason why if you go to places, you see that different clan and people, when a certain animal had a these are animals have or their totem. If you look at what is totem? Totem is a particular, it's a natural material or natural stuff that can be an animal, which a certain clan or people decide that we will not be killing this animal, we will not eat it, because we believe that this is who we represent. This is what people can know us of. This is how we make our own flag. That is why when they reference this, when they understand this, they turn this particular totem into emblem. That's when it becomes a sigil, a sign. So these things existed in our system even before the coming of the white imperialists. These are reasons why you go to Oka. You see that Oka na same way. That Oka don't eat monkey and they don't kill monkey. I think in Oka na same way so. These are reasons why you go to Idemmili. You find out that Idemmili and na Igbo. These are the reasons why you come to my place. Na Bennam, if this is why you go to different places. You find out they don't kill different things. Because they understood this thing to be their emblem, their totem, their sigil. But then, we need to understand that most of the things in African spirituality, everything in Igbo on African was spiritual undertone. Yes, we are spiritual people. That's why when they call us pagan, they fail to understand the meaning of pagan. And people who do not have the knowledge of what pagan is, would always think that pagan, no. When you go by the word paganus, which is a Greek word, paganus,
It is defined as a man who lives in his nature, who believes in his nature, a man who trusts in his nature, who is in his nature. So when they call you a pagan, pagan was originated from that word called paganus, because you are a man who believes in your nature. You are a spiritual man. So that is why Africa is great. We are spiritual people. So now this animal, that's why if you go to Oka, you find out that this animal don't hurt people like Enwe. The monkeys, they don't hurt people. You go to Idemili, you find out that this Eke does not hurt people. You go to Ogu, you find out some part of Ogu. You find out that the agwo green, this agwo green, not that mad. You know? Because there are spiritual connections to these animals. So now, if you must understand the works of these animals, you must also know that when a community comes together and have a collective consciousness of saying this animal, that we're not going to kill it because we see it as our totem, that will go a spiritual proclamation not under that animal, made that not that attack people in that particular village. That's why you go to them, if a big eke, very mighty eke will come in mama or bata or little bata at the pari or that tamata could do a boom man. And then you find out that whenever that eke tarmado, and we reason not to tell because no melon. See, we have a near perfect society. They stopped us quite too early. So, if I believe you today, we're broken. What are the reasons? Because you hear many people say, I've gone to different native doctors to do some cleansing, to do some work, to see if I can achieve success in my life. I've gone to many prayer houses. I have not so far found success. I've been going through a lot of difficulties. Why? One name okay, can we give an emegi? If an emegi, but that because civilization came, the said civilization of today came, you began to eat things that your people have made sacred. A reverend father I saw in a post was telling his congregation that even if your people say you should not eat okay, you should go and eat it, say nothing they happen. You find that is a yes, it might not kill you after eating it, yes, because Ajan knew that those things come on, it will begin to bring a lot of difficulties in your ways. You see some people need do some certain things, pray to your chi, do some normal sacrifices you are supposed to do, like, you know, do free, go to motherless baby, do some things you are supposed to do on a daily basis. Still, things are hard for you. Why? Nah. In Eli, anondibunu solonso. In Eli, what they called Ifa sonso. And whenever you eat this animal, be rest assured ni mega alo. No ifendi bandi, because nobody object katalono. Once you eat it, you create what we call aloe. Now, you see some people, because you are desperate to make money, you call a dibia, my brother, your problem will multiply times 1 million fold, because you just undermine the ancestors, the energies that governs your cycle. These are reasons why people are suffering. These days we accept the fact that because Christianity have come, that we believe that everything has gone, old things have, my dear, old things have not passed away. If old things are gone, they will not be kabashing to destroy those things that ancestors may have kept. So what I'm saying is this: you're suffering as a human. While you are going through a difficult time, have you ever asked yourself, what have I been eating? Dried fish you buy from the market.
All those things, our people have become too corrupt. Our people have become too money hungry. As in, we are too desperate that we can kill. Is Igbo agwo ozugbo eti amia tinye ya n'azụ ị na-ata esi na mangala nke atọgbu onwe ya na ọ dị ụtọ bụ ịmara na ị na-ata ife ndị bụ unu na-asọ. Gị bụ nwaada Igbo, gị bụ nwoke Igbo, gị bụ ichie ukwu na ichie nta na-ege ntị, ife ndị na-asọ have really emebigo a lot of things n'ife mere eji bụrụ odogwu. Ụbọchị bulugbo Igbo ada anwụ ọnwụ ike, ụbọchị bulugbo Igbo ada anwụ na 50 na Igbo na-adị ndụ dị ndụ nka. But because we have left those things that make us unique. Have you ever wondered why Igbo would never for one day have a standing army? It's because we are spiritual people. When you go to the history of African tribes, if you go to Modakeke, if you go to Ife, if you go to Zulu, you will find out that they have a standing army that governs and protects their clans. But Ndi Igbo never for one day one army, but a standing army, because we are spiritual people, because we are sure of ourselves. We knew that every man is a mini god. You understand? So that every man is a god and every woman is a goddess. That's how we believed, and that's why we were successful. But those things we believe, there are things that helped us to keep those elements, which are the things we keep sacred. If we say I'm mad now. Ebe ọ bụ na ụlọ otukwula na ọta azụ ọmazụkwa ka agwọ ọdịna ya orie onye ide mmiri pụọ n'ụzọ ọta azụ ọta agwọ. You begin to kill all those animals. Okay, maybe ị na-agba moto ịkụọ monkey, you don't care. You need to venerate whatever thing that happened there. You don't care. Tomorrow you say, I've prayed, I've gone to this church, I've gone to this spiritual house, I've done this ritual, I've done the other ritual, that I've never found success. My brother, your problem is ifendi na-eri na ifendi na-aso. Ndị be anyị understood this factor. You find out na mbọsị ọbụla ị nọgidere onye ọka wee pụọ n'ụzọ enwe wee chụbịa ọsọ bụ enwe bụ monkey wee chụbịa ọsọ. We will go back to the root and begin to ask, what have this man done? Asị na omelugo anyị. So if ọ bụrụ na dibịa na-agwọrọ gị ọgwụ i wee jee ịgwọ ajọ ọgwụ maka na ọgwụ na nkụzi nke mụnwa na ka m si wee mara dịka nnekwu nna m si kụziere m, nnekwu nna m si kọwara m na ọgwụ bụ ajọ ife, mana i wee bụrụ na ije ịgwọ ya bụ ọgwụ wee were ife ndị bụ unu na-asọ wee gwọba ọgwụ, nwanna ị ya atagbu onwe gị n'afụfụ. O wee bụrụ na ije wee lie ife ndị bụ unu na-asọ, nwanne nwoke na nwanne m nwaanyị ị ya atagbu onwe gị n'afụfụ. I wee jee wee were moto ma ị na-eji ife wee gbuo onye bụ mmụọ, nya bụ anụmanụ ndị bụ unu sọrọ nsọ. I wee ghara ime ife bụ omenala ndị bụ unu na-eme, ọ techaa aka ị ya atanyaba afụfụ. Before I wee lụba ọlụ ọbụla ọba aja, ọ bụ ibu, ọ bụ normal ọlụ ọbụla na-arụ bụ ritual with any spiritualist. The very, very important thing you need to inform the ritualist or the spiritualist, you must not use these animals because this is the totem of my people. So, these factors are things we must put into place. We must try as much as possible to understand that you don't have to do them. Mana ụka bịazi mee anyị onye ukwu na onye nta believes in all things have passed away. Even in your Bible, you understand that in your Bible that ihe gbasara totem bụ a thing that was well recorded in the Bible. Ọ bụrụ na ị gụọ something like Genesis chapter 49, if ever Jacob na-akpọ ụmụ ya afa, you see how he represented his children. You see at the point where he called Judah, he called him the lion whip or something. You see where he called Naphtali the wolf. If ever Benjamin called or the wolf, because there is totem for these tribes that he had, or these children only got a tribe according to what they said in their storybook. So my brother, my sister, don't see your own as evil. All those things existed in our system. We know about all those things.
We are aware of it. So you must be careful what you do. Iwebulada, webulu in a spiritual ritual. You must represent, you must understand that you must not use these animals. No matter how they try to convince you, you guys are going to be defending daily. Makana defending daily can be na-aso. So that is it. So nyakanse ka idea quota, because here comes why you have been suffering. Yeah, why you after the ritual I want to get married. I prayed, I cleansed, I did everything, but yet I couldn't get married. Why? Auntie, did you go in the past? Have you fixed it? Now, in a situation you be defending na-aso, or brother, more and women I prefer. I do tell them Igbo, every 6 months, or when within 6 months, every 1 year, I don't know about this. What do you do? Ijepoalo. Makana kali, if I never kali. Ijepoalo, Jokura Kabo for Obrokano about we just say Bruna part of Father I've said I've confessed. Ya habolalo. Ipoalo be Poalo Kibosi, Poalo, Popa Joyfe, email. Because in the matter of all these years, that's why somebody like me that like to eat dry fish. In Maroc, in a tank and then the bunu na-aso. Nearby in my clan itself, and ya daily inseko. Inseko, that is crab. If you don't want fever, it does happen. Ask anybody. My clan itself, we don't eat crab. Mana today we don't care, because egota crayfish, you don't begin to check them to an extent. So what do? Every year, iputa January, January, February, mgbeji alụmmụọ na Igbo. Ijeme gịnị? Ikpu alụ. Kpụpụ ajọ ife, ajọ aka, nyebe ajọ omume imel. Kpụpịa, wee yọọ ndị ichie, yọọ Chukwu okike, yọọ Chukwu kere n'igwe ka ụwa, baka ijite ofu bụ Chukwu okike, yọọ esi ya nna, nyagba alụ n'ime hewo. Ikpu alụ. Ụbọchị gburugburu ihe jeni, sọsọ 2 people na-akpụ alụ. Ofu Bakabu of Benna, Gobropa Dibia, Abualo, onye na-akpụ alụ bụ onye bụ akabu of ajan. Nya na ndị nli. Ikpọ onye bụ alụ, akpụchapụ nya bụ ife ike imel, akpụchapụ nya bụ aja ife imel. Iwe meme gịnị? Iwe bịa bibe ndụ gị. Maka na ịmarọ ebe ilili nni na Port Harcourt ka ihe eji si ya ife ndị bụ unu na-asọ. Maka na ndị be anyị desperate. This thing has a very drastic effect on us. A lot of us are suffering. A lot of us are going through hard times without knowing. Let me tell you, odinala is not the source of being a billionaire. But at the end of the day, if you know, as na wataman you are sure of feeding your family. You are sure of being comfortable. But then, things in the bilani ife bife basali ife ndi neli na ife ndi na-aso. Biyo ya bilisie obula alo. Wesi unu don dori ko ụmụnne m ka vidiyo anya ya lite ogologo aka. Wesi unu na onye ọbụla ya eje webata n'afọ ịkpụ alụ. Ọ na-eweta aka Julaị ịkpụkwa ọzọ. Ị na-akpụ arụ mkpụrụ na-abụ na-arụ ka i wee na-akpụchapụ ajọ ife, kpụchapụ ife mkpuchi ụzọ ka ọ wee gaa lee gị. Gị bụ nwafọ Igbo, ekene m gị. Si gị na udo obi ya dị. Si gị na ife ọma ya emela anyị. N'ife anyị bụ ndụ anyị nka. Sibi Igbo, onye ife ọma na-adị mma, asị gị na ọ ya agazila anyị. Si gị na mmakpa anara egbu awọ, si gị na n'iru ka nweme na-amana na nweme anara ama n'azụ. Si gị na ụzọ ya adịkwa ụzọ mmiri, na ụzọ mmiri anara echi. Si gị na ya azụ ka afịa ya ma nnakwana ka afịa nwa Igbo. Si gị na ya dịka mkpumetọ na ikpere mmiri. Si gị ọchọ nke ọ ya eme anyị ka ọdachi bịakwutere ya bịa bịa. Si gị na ebe a na-ekwu na ọfọ ka ọ bụ. Asị m na ọmaka ya emela anyị. A sị na chọọkụ si na nnụnụ ọkụ n'ụlọ akara aka dị eje ọgọ tụrụ gbọgbọ. Wesu na ifeọma ya emela anyị na ọchọ nke ọ ya mee ya eje na-aja agụ jegbara anyị. Ọnwụ ya egbu onye ọbụla sị na ndụ anyị ama ndị si na ife anyị na-ekwu, gị bụ nwoke Igbo, gị bụ nwaanyị Igbo na-eme ife dị mma, kwụba aka gị ọtọ, zeela ọgwụ na ifeọma ya emelụ gị. Si na ndị ichie, ndị mbụ na ndị egede aka ijite ofufu Chukwu oke ya emela anyị amala. Si unu do na n'iru ka nwe na amara, nọ n'iru ka anyị nwaba Igbo ga na amara ya na mma nchi azụ. Si gị na nwa eze anara akwa ọta na ya ma nkwakwarụ na ọta. So na ifeọma ya emela anyị. So nọọsụ kacha ugo gbachara ugo wee bụrụ eze.
wee sụ na ifeọma ya emela anyị nwa bụ Igbo. Onye sị na anyị nwa bụ Igbo ama ndị mma na ọma ndịla onye ahụ mma. Onye fụrụ anyị cheta ife melụ nwa ya ife melụ mma ya ga-eme nya bụ onye emekwanya bụ onye a wee fe anyị wee fụkwa anya si anyị na anya ga-akpọkwana ya bụ onye wee sụ nọọ ife anyị na-abịa unu bụ ụmụ Igbo si na ifeọma ya emela anyị si na ọganiru ya bụ nke anyị sụ na ya abịa naba ka ọganiru mere anyị si na ụbọchị ọzọ mụ unu ya nọkwa ka anyị kwuo ihe dị n'ime ihe dị n'alụ anyị kwuo ihe bụ alụ n'ala Igbo wee kwuo ka esi emezi nya bụ alụ gụọrọ unu ụfọdụ ife ndị Igbo fụrụ dịka alụ so ekene m unu maka mere unu ya gazie.